Ikan siguro tatungod kay wa pa gyud si regional memorandum to conduct this day for Festival of Talents. Only lang kita di pwede magalangan-langan tungod kay daghan lagi tag mga activities kay Independent Bohol, we have it all man. We have it all man, mao lang daghan sa mga activities. And so karon kina mo to na hemon sa na Olympics. Yesterday, Ma'am Bolong, Ma'am Fe Bolong shared to us her experience during the contest like this at the regional level kasi rin na dito. So ang among gibuhat, gitapad na mo ang SNED Expo nga guidelines o amo pong gitapad ang amo pong gibasa ang Olympics. More or less, naara gyud siya ang mga basic nga mga bulong-haton, only na ay part sa mechanics nga tuwa na dito sa story interpretation gibutang. 10 minutes sa SNED Expo. Unya, ang story ato is from the Gawad Alonso Award na storybook. Unya, sa Olympics, it's DepEd Quality Assured Material. Ma'am Malu reached out to our Division LR and unlucky ba ha or unsa ang among mga ang atong taga LR is out of town. Ni dito sa Ma'am Joy sa Manila pag uli leave. Yawa na mo makuha ang story. So ni-decide ni nga we will look stories and count how many words. So nakakita tag mga storybooks and only this story qualify with 400 words. Ang uban 600, 500 gyud kapin kay daghan gyud basta story, daghan gyud sa okay. So since it is a story interpretation, murag mao gyud to ang process. Only laman basin og nanginahanglan papunta og more practice sa atong mga bata because as what I have said in the regular class, it's reading comprehension. Meaning ba nga basahon nila ang istorya, makuha na nila unsay but ipasabot sa istorya. Mao bitaw to nga ang interpretation 5 minutes na lang. Kaya it's not word for word, it's not paragraph by paragraph, and it's not page by page, but it's about the story. But they are allowed to flip. Kay pwede man pud og ang ilang pag-interpret the whole ug nag-eskwela pa ka by semester. Pwede po by quarter. Oh, wala nga pwede ka mo flip sa story. So more practice lang o kinsay mo daog karon mo advance na lang ta ingon kinsay mo daog karon ato naman as Bohol. So tabangan na sa upat ka ILRCs. We will spend time nga ato silang makuha atong practiceon. Kung pwede nga if we have time before the conduct of at the regional level, maagtuan na mo. Oh, makabisit siguro mi dito kinsay makakuyog aron nga atong tan-awon nga ni-improve ba. Unya, we will not stick to the mastery of one story. More stories nga ihatag sa bata pabasa niya. Unya, itang ipa-interpret. Okay. Unya, naapa. Sa mag-thank you ko, beyond our control nga ang atong mga IDs mo pa'y pag-abot. Inday ulit Joyce o Ma'am Balagtas, Bagtasos, Balagtas. Dahil nalakas libro, Ma'am Bagtasos, ipangatag sa na ilang ID, Ma'am. Remembrance. Judges, yes ma'am, sa judges. Oh, kaya sa nawahin, ma'am. Remembrance na lang na. Kuy update yun kaya ang atong coordinator. Yes, kay sila. Ningon man dyan kung kinahanglan na katay yung ani mo na nga nahatagan sila. Okay, remembrance na lang na nato nga nahatagan na. Ma'am, how many? 4? Naapod mo yung inyo, ma'am? Kay Ma'am Joyce? Kay Ma'am Joyce? Si Ma'am Virginia, anak? Naanak ka, Ma'am J? Okay. Ako kay di ka nukos di o day. Butang na lang na nato. I-keep na lang na. Hindi na mapahigo na mga to sa mga okay. Sige. Sunod. Our dear judges, before declaring the winners, kapit naman nung kanana I would like to extend from the top management and to the
event coordinator, Mamalu, the contest administrator, coordinator, na ay mga two murag interchanging terms ba, pero murag mao-mao ra gud si kining kuan ba. The event others are making it event administrator, may atong ihimo, may atong sundong. Pero sa uban it's event coordinator. So sila mag-coordinate sa event. Unya lain po tong contest administrator. Nga mo mag-administer sa contest. Ang ato is na event administrator si Jan, na contest coordinator murag na ay kuan. Sige lang, no worries. From that, my dear judges, Ma'am Hinlo, Ma'am Nahiyal, Ma'am Deraco, Ma'am LV, I think the job is not too hard for you. Or hard? Hard ba? Hard ba to judge? Hard? Okay lang. Sige. But you gain also insights and learnings and understanding as to the contest. Kamu diha mga coaches, okay ra ba yung mga pagbati diha? Oh. Nakaihi na mo? Nakaihi na? Okay. Ma'am, kanang na ay, actually, naatay tokens for the judges. But, may B, dito ko ni claim no, sa mapot sila, oy. Kining mag-claim dito, I don't know how it went sa ilang pag-distribute nga ang ipakontak na itaw sila ipakontak, so I contacted the person. Tinuod na tuwa day kuno ta na slot or na slate. Tuwa day ta na slate sa taga-Gindulman. Ang division ga prepare unya na ay counterpart ang Gindulman. So I contacted the person in charge here. Yung sa Ma'am E, sorry do Ma'am E, kaya natarantar na dyan ko dari, kagasigi lagi kong huwat. Kasi isang paabot. So maybe, any time of the day. But if you cannot wait, example, ako na lang may maghatag ninyo. Kaya dyan na naman ko nung ihatag sa division office. But makaabot through within the day, dala pa mo, I can give it to you. Murag posible kung mamalo kay hagna malabyan manaho. Ada kuan Ma'am Nahiyal basig madapon ni Ma'am Carmela kay tagaluod man. Posible gyud nimo Amber og si kanana ay LV basig maoy adto na dito sa division office at Claymont. Ha? Thank you kaayo ninyo ha sa inyong mga efforts. Ani ha. Ana, labong ni alam mo, kamo mo mga haligi sa atong mga ILRCs, hinay-hinayan yun na to advocate and shift. Kung sabi nga na paradigm shift, ba pareho ba sa una sa pag-introduce sa MTV nga L1, L2, di ba? Kung unsay L1 sa bata, imong i-bridge to L2, di ba? Kung ang bata ga MTV sa ilang bahay, imong i-bridge to Filipino, i-bridge na mo L3 English. Kung ang bata ng Filipino na daan, mo iyang L1. Muna i-bridge ni mo to L2, ang iyang L2 English. Di ba? Yan na. So kita karon sa atong hearing impaired, sa atong HI classes, atong i-bridge sila from that ASL to FSL. Ato yun silang hinay-hinayan nga alita sa FSL. Kay si Ma'am Malu has a pag-umangkon na teacher sa Amerika. Pag-uli niya din sa Pilipinas, na-struggle siya sa FSL, kaya di naman yun musugot ang Lasal, di naman yun musugot ang Pilipinas, na dado na to ang ASL. Arang ko tanong, gusto ko tag-muon siguro. Gusto ko tag-muon, pero wala ko tahon-ahon na, dito po ta nanundong. Dito man ta na nila nanundong. Sa kaon kay makabarog naman ta, magbarog na po tag-ato. Sige na naman. Sige na naman. Kaya ron nga ko. Okay, ready na mo to declare the winner. Ang atong, ngani, ang nasa guidelines, makadawat ang atong mga contestants and the coaches with a certificate of participation. Okay, and recognition. Ang atong recognition, based on the guidelines, it will be exceptional award, developing a proficient award, o
Developing Award. Ngunit tulo ang ilang makuha. Naamantoy kanang na ang range, score, kung asa sila nabilong. Kung silang tanan, nabilong anak na score, o niya, ang iyang title is proficient, sila man makagawa ng proficient. But for the ranking, as to the first, second, and third, the gold, silver, and bronze award, it will be received during the closing program. So, mo stay pag yun mo, taman sa closing, kay naadto man dito i-award ang atong mga medals. Okay ron? So, ang receive na to din certificate of participation, both the coaches and the contestants, and also certificate of recognition, participation and recognition. Okay, any question? Napa may mga pangutana? At doon na naman sunod contest. Sunod contest na lang po na. Okay, concerns from the coaches? Ma'am Fe, ang sa atong concern, ma'am? Wala. Wala? Just a discussion? Mga discussions lang, no? Bit na. Mag-contest na, mag-kontrata, pero sa atong pagpanarbaho, sa atong takuan, pareho, lagi ta na ni Chacha, pareho, lagi ta na ni Sunata. Okay, I will turn over the microphone to Ma'am Yvette, or to the chairman of the Board of Judges. Wa pa? Wa pa? Wa pa? Thrilling pa? Ma-projected na ba sa kuan? After the awarding, ang chairman? Signatures. Okay. Sige. Keep going lang ta mga higala. Because we are now sa Manila. Kung gaiha pa ta Vivian o 1 to 10, asa naman tadapit sa atong inclusive ed? Ano ka ba 6? 6 na kapita, 7. Mga 6 and a half. Ha? Oo ba? 7.5 na ka. Okay. Hopefully, di pa man dyan kung tamo yung yan until dili ma-implemented kaya sa atong RA 11650, there will be that called as elementary environment and secondary environment. Meaning, if our learners has the age of 1 to ano sa panang taman sa grade 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Age 10, na siya sa elementary environment. SPED class in the elementary environment. Unya, kung edad na sa 11, 12, 13, ipasa na po sa teacher, ngadto na po sa SPED class sa secondary. But, ako man tang kaya di man mo hatag ang principal o teacher sa SPED tungod kay kuwangan pa man sila gumikan sa atong senior high nga naay mga major daghan. Muna miyan sila nga, ato na nun sa SPED, na di ko nung mga major in welding, mga sa mga nga, wag handle. Hopefully, makahatag na yun si principal ana. That's the time na yun siguro na makaingan kaya in-proceed na ito, itubo na yun. Kaya ang atong paghatag ng intervention sa bata, it's by intellectual, unsa pa na siya nga level sa bata, kay being the SPED. Pero age-wise, ibutang mag sila sa environment na tuwa sila na belong. Aron nga part of development nila. Part sa ilang pag-grow nga naa sila na okay? Sige. Okay, Ganmalu, ang atong event administrator. Yes, ma'am. Once again, our wrap-up activity will be the distribution of certificate of participation, including certificate of recognition sa atong mga judges. Participation na rin na dahil.
So first is we are going to have the certificate of participations for all the coaches and the learners. Then we will have the certificate of recognition, of course, sa ato ang mga prestigious members of the Board of Judges. So ready na sa Judges Day na? Guys, usap na lang na. Kaya ka lang appearance, kaya pangwarta na, guys. Yes. I'd like to ask Jovi, Yvette, and then the last part would be the certificate of recognition as to excellent, proficient, or developing ang atong learners. And then, kung sa may inyong gusto, kanang padugayan pagit mo katrilling. So as later na nato i-announce ang first, second, third, because Notabilities already has it. Anyway, at 11 o'clock, kung maminaw mo sa balita sa atong local news, ibalita na. So we will just announce, but the awarding of the medals will be at 4 o'clock. Okay, so sige, sugod sila ka. Kaya murag makahion sila sa mga. Sige, Ma'am Yvette. Okay, we are now on the most awaited part of our activity today. And sa Koan. Okay, but before that, our warmest congratulations to everyone. We salute especially to our contestants and coaches. We salute to you for the very extraordinary performance. Even we, the management team, may kahibawa ito. Nag-judge, pero marag na tunong-tunong, mampun mo ang kuwan. Based on sa ilahapon, ma-feel mampun na to, no? Ang pagkuhan nila. Okay, so let's start with the certificate of participation. Okay, in any order na naman we have first harita sa hagna participants, coach and contestant. Certificate of participation. Please come in the front, ma'am, together with the contestant. Okay, pak-pak tayo ko no, silent. At kita kay silent, sila kay mga na. Okay. Okay, next, Doon South, coach and contestant. Assalamualaikum si Ma'am. Kinto, coach. Kaya atong pongkoan, pakpak. Pag atong pakpak di ay po niya silent. Sign report. Pinakinto si Ma'am. Hindi mo mamigisuko. Okay, next is from Talibon. 1. Requesting the coach and the contestant to receive the certificate of participation. Okay. Then, the last but not the least, Sakbayan District, coach and contestant. Okay, thank you so much everyone for participating. So let's proceed. Nana ba itong result? Judges sa atong certificate sa dahil. How is Last result. Mga certificate sa. Okay, so we will award the certificate of recognition for ano ba niya nila? Okay, kani unahon? Okay, for the Technical Working Group, certificate of, allow me to read content. Certificate of recognition is proudly presented to Jovita Severana,
Contest Coordinator of the SNED Filipino Sign Language during the Division Festival of Talents 2025, held in Gindulman District on February 3 to 4, 2025. Given this 4th day of February 2025 at Gindulman District, Gindulman, Bohol. Signed, Faisy Juarez, PhD, TMC, so 6, our Assistant Schools Division Superintendent Officer in charge, Office of the Schools Division Superintendent. SIM certificate is awarded to our event administrator, Maria Luisa F. Tulo. Ayaw, dawata ko no. Wala pa ipakpak diha. O silent man dahil no. Di naman ita kadungog. Yan, event coordinator, Olive Joyce B. Galero. Event Coordinator, Mavelia J. Bumaya. Another Event Coordinator, Manuel Melin L. Bactasos. Certificate of recognition is awarded to our tabulator, Ma'am Virgelia Lofranco. Certificate of recognition for our Board of Judges. It starts with the Chairman of the Board of Judges, Ma'am Julita S. Nayan. Tulungan na sila, ma'am, no? Picture or tagsa-tagsa? Tagsa-tagsa lang. Yo, kita po sa nagdali, no? Taman pamantaw niyang hapon. Napay paniwad to kung nag-SHA. Okay, another judge. We have Maria Leonora L. Hinlo. Okay, for our next judge, Ma'am Amberly Darapo. Okay, next judge, Ma'am LV Mosqueda. Ma'am LV Mosqueda. Is the most awaited part, the result. Ada na diyan. Ma'am Joyce, itawag na ni Yvette. Pabalina itong mga bata, Alibi. Okay. At this juncture, we will be awarding the result in the different categories.
Ganing, with the range of scores, no? First, we have exceptional. The range is 76 to 100%. And then proficient, 51 to 75%. Then the third one is developing, 26 to 50%. And for certificate of participation, for 1 to 25%. Okay, ang ilahang range sa ilahang scores. Now, our result. Murag mga anak jud. Kay jamo dadtos ubos-ubos nga range di atas ibabaw tanan. Okay. Okay. Okay, we will award the certificate of recognition. Now, proudly awarded to Elgin ba ni ma'am? Ang font niya di kayo makuha. Kaye? Ay, sorry. Lian. Font na ito nagamit. Okay, sorry. K.L. Ugat, proficient level, the story interpretation in Filipino Sign Language. So may I call in Kalian with Coach Celestina A. Hernandez. Proficient Award. Proficient Award by Pinasilent agatumpak pa. Another Proficient Award is awarded to Prince J. Leonida. Leonida with the coach Nueva Nina and Sarvida. Okay. Certificate of recognition is awarded to Certificate of recognition for exceptional. Now, this is exceptional award is awarded to Lizelle Ann Amparado with the coach Emilia B. Ito. Congratulations sana. Okay. Another exceptional award is awarded to Pauline Jean Binangbang with the coach Maria Febe Camina. Okay. So, thank you so much. Congratulations.
Now, in order not to prolong the agony of our contestants and coaches, so with the kanang school head, ato na lang ko nang ipahibaw po ang kanang top 3 nga major award. But the medals will be awarded this afternoon at 4 o'clock at Gindulman Gymnasium. Okay? So, aritan. Ato lang pati dogon. Endo ba lang? Ako ta ito no. Wata ito na. Pati ito mo naman po. Kaya na mo makakuan. Okay. So, ari na ta sa third. Kaya major naman. Okay, ang third placer, we have Prince J. Leonida of Loon South Central Elementary School. Okay, so second placer goes to Lizelle Ann Amparado of Hagna Central Elementary School with the coach Emilia Biido. And the top one, first placer, Pauline Jim Binambang of Sagbayan Central Elementary School with the coach Maria Fe Caminga. Okay, the fourth placer, we have Kalian Pinkar. Para maka-picture sila. Okay. Ang mga coach. Anya, after mo join ang coaches. Join tabi, coaches. Pwede mga lingkod sila ang pinagdanan? Lingkod sila. Lingkod mga bata na rin. Okay, get one chair and sit down. Alin mo, kitang tanan. Vivian, apil yan. Apil gamahanan sa nagkasabayan. Supportive ka, yes, supportive tayo. Uy, pananda mo, Vivian, di matutag rin yun. Okay, ready? 1, 2, 3. Paano ba Joyce mo bitas ng snacks na? Ano lang dito sa bitas dito? Bitay-bitay. Okay, another. 1, 2, 3. Dali mo, ma'am. Ma'am, bagtas yun. Ang galing. Pamili ko yan. Eh, pamabutala na, ma'am. Sila parent, gusto sila mapilan. Siguro pwede mo sa... Kasi pwede